Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Lawmakers passed a package of laws on cultural activity that creates the conditions for the establishment of local council-run theatres, state theatres, and theatres with a mixed operating structure. The legislation regulates the set of culturally strategic institutions in the various cultural sectors, declaring that their operations are to be financed from the central budget. It also formally establishes a National Cultural Council that will be responsible for the sector's strategic management. The law declares that the upkeeping of cultural institutions will be the full responsibility of their managers. Under the law, local council-run theatres will be financed from the local council's budget and state theatres from the central budget. Local councils will also be able to submit a request to the government on running theatres under a mixed operating structure. European Commission President Ursula von der Leyen said in Brussels that the European Commission plans to invest €100 billion to make the EU more environmentally friendly and to combat climate change. When outlining her plans, known as the European Green Deal to MEPs, von der Leyen said that it is essential that the EU commits to reaching carbon neutrality by 2050 as soon as possible. The plan is being finalized at the moment. It requires the contribution of the European Parliament and the approval of the Member States. By presenting it on Thursday is the beginning of a journey, she said. The European Commission demonstrated to the European Parliament during a special plenary session on Thursday how carbon neutrality can be achieved in the European Union by 2050. Before a two-day meeting of the European Council starting on Thursday, Italian Prime Minister Giuseppe Conte emphasized in the Parliament how pro-Europe the Italian government was. Prime Minister said that the right-wing opposition headed by Matteo Salvini wants to lead Italy out of the Eurozone. The Prime Minister spoke of the reforms within the European Stability Mechanism that the right-wing Salvini debates. Conte said that the ESM reforms do not threaten Italy and that the government that was entirely sustainable. Giuseppe Conte had to explain himself in Parliament on the 2nd of December in connection with the ESM reform after Matteo Salvini accused him of bypassing and betraying the Parliament, and even the M5S expressed concerns. The ruling Likud will hold a primary for its leadership on the 26th of December. This means that Gideon Saar, who has pushed for the leadership primary in recent weeks and who is trying to defeat Benjamin Netanyahu, will only have 15 days to mount a race. The management of the party will not be changed, and they will go ahead with the current politicians and MPs during the new election campaign. The tight deadline will grant the winner of the Likud primary more time for campaigning before the 2nd of March elections that was officially voted by the Knesset on Wednesday. Netanyahu and Saar have agreed on the date for the primary with Likud Central Committee Chairman MK Chaim Katz, but the committee will have to vote on the final decision on Thursday. And finally, for the weather, on Friday morning, rain is only likely in the eastern parts of Hungary. However, in the second half of the day, it can also affect the Trans-Danubian and the central regions. Sleet and snow can only be expected in the mountains. The southern and southeastern winds will be strong, especially in the northwest of Hungary. The temperatures will be between 3 and 9 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Gesetzgeber verabschiedete ein Gesetzespaket über kulturelle Aktivitäten, das die Voraussetzungen für die Errichtung von kommunalen Theatern, Staatstheatern und Theatern mit einer gemischten Betriebsstruktur schafft. Die Gesetzgebung regelt die Reihe kultureller strategischer Institutionen in den verschiedenen Kultursektoren und erklärt, dass ihre Operationen aus dem zentralen Haushalt finanziert werden sollen. Es wird auch formell ein nationaler Kulturrat eingesetzt, das für das strategische Management des Sektors verantwortlich sein wird. Das Gesetz erklärt, dass die Instandhaltung von Kultureinrichtungen in der vollen Verantwortung ihrer Managers steht. Das Gesetz sieht vor, dass kommunale Theater aus dem Budget der Kommunalverwaltung und staatliche Theater aus dem zentralen Budget finanziert werden. Die Gemeinderäte können der Regierung auch einen Antrag zum Betreiben von Theatern unter einer gemischten Betriebsstruktur stellen.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte in Brüssel, dass die Europäische Kommission plant, 100 Milliarden Euro zu investieren, um die EU umweltfreundlicher zu machen und den Klimawandel zu bekämpfen. Als von der Leyen den Europaabgeordneten ihre Pläne als European Green Deal vorstellte, sagte sie, dass es wesentlich ist, dass sich die EU verpflichtet, so bald wie möglich eine CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Der Plan wird derzeit fertiggestellt. Es bedarf des Beitrags des Europäischen Parlaments und der Zustimmung der Mitgliedstaaten. Doch die Präsentation am Donnerstag sei der Beginn einer Reise, sagte sie. Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament auf einer Sondertagung am Donnerstag demonstriert, wie CO2-Neutralität in der Europäischen Union bis 2050 erreicht werden kann. Vor einer zweitägigen Tagung des Europäischen Rates am Donnerstag hat der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte im Parlament betont, wie pro-europäisch die italienische Regierung ist. Die von Matteo Salvini angeführte rechte Opposition wolle Italien aus der Eurozone führen, sagte der Ministerpräsident. Der Premierminister sprach von den Reformen im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus, über die der rechte Salvini debattiert. Conte sagte, dass die ESM-Reformen Italien nicht bedrohen und dass die Staatsverschuldung vollständig tragfähig sei. Giuseppe Conte musste sich am 2. Dezember im Zusammenhang mit der ESM-Reform im Parlament erklären, nachdem Matteo Salvini beschuldigt hatte, das Parlament umgangen und betrogen zu haben und sogar der M5S Bedenken geäußert hatte. Der regierende Likud will am 26. Dezember eine Vorwahl für seine Führung abhalten. Dies bedeutet, dass Gideon Saar, der in den letzten Wochen auf die Führungsspitze gedrängt hat und versucht, Benjamin Netanyahu zu besiegen, nur 15 Tage Zeit hat, um ein Rennen zu bestreiten. Das Parteimanagement wird nicht geändert und sie werden mit den gegenwärtigen Politikern und Abgeordneten während des neuen Wahlkampfs fortfahren. Die knappe Frist wird dem Sieger der Likud-Vorwahl mehr Zeit für den Wahlkampf vor den Wahlen am 2. März einräumen, über die die Knesset am Mittwoch offiziell abgestimmt hat. Netanyahu und Saar haben mit dem Vorsitzenden des Likud-Zentralkomitees MP Chaim Katz einen Termin für die Vorwahl vereinbart, der jedoch am Donnerstag über die endgültige Entscheidung abstimmen muss. Schließlich zum Wetter. Am Freitagmorgen ist Regen nur in den östlichen Teilen wahrscheinlich. In der zweiten Tageshälfte können jedoch auch die transdanubischen und zentralen Regionen betroffen sein. Schneeregen und Schnee sind nur in den Bergen zu erwarten. Der Süd-Südostwind wird besonders im Nordwesten stark. Die Temperaturen liegen nachmittags zwischen 3 und 9 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הפרלמנט ההונגרי אישר את חבילת החוקים התרבותית של הממשלה, המאפשרת ליצור תיאטראות ממלכתיים, עירוניים ומתוחזקים במשותף. החקיקה מגדירה את מוסדות האסטרטגיה התרבותית בכל מגזר תרבותי, וקובעת כי המשאבים הנדרשים להפעלתם ניתנים על ידי התקציב המרכזי. תוקם מועצה לאומית לתרבות שתיתן בסיס מקצועי לניהול אסטרטגי של מגזר התרבות. החוק קובע כאחראי לתפעול המוסד התרבותי תמיד המממן. הכספים הנדרשים להפעלת תיאטראות המוחזקים על ידי המדינה ניתנים מתקציב המרכזי, ואילו הוצאות התיאטראות המנוהלות על ידי העיריות ממומנות על ידי השלטון המקומי מתקציב העירייה. העירייה רשאית להגיש בקשה להפעלה משותפת עם הממשלה. הנציבות האירופית רוצה לגייס השקעות בסך 100 מיליארד אירו כדי לסייע לכלכלת האיחוד האירופי במאבק נגד שינוי האקלים. כך אמרה אורסולה פון דר ליין, יושב ראש הוועדה בבריסל. פון דר ליין הציגה לפרלמנט האירופי את עסקת האקלים של הוועדה, הגרין דיל, שם אמרה כי חיוני שהאיחוד האירופי יתחייב למטרה של ניטרליות האקלים עד 2050 בהקדם האפשרי. התוכנית נמצאת בתהליך סיום ומחייבת את הסכמת הפרלמנט האירופי ואישור המדינות החברות, אולם הצגתה ביום חמישי תחילתו של המסע. הנציבות האירופית הציגה בישיבת מליאה יוצאת דופן של הפרלמנט האירופי ביום חמישי כיצד האיחוד האירופי יכול להפוך לניטרלי מבחינת האקלים עד 2050. ראש הממשלה ג'וזפה קונטה הדגיש את תמיכת הממשלה האיטלקית באיחוד האירופי בנאום הפרלמנטרי לפני הישיבה של המועצה האירופית שהחלה ביום חמישי. לדברי ראש הממשלה, האופוזיציה הימנית בראשות מתאו סלוויני בינתיים רוצה להוציא את איטליה מגוש האירו. ראש הממשלה התייחס גם לרפורמה במנגנון היציבות האירופי ESM, עליו מתח הימין ביקורת בראשות סלוויני. קונטה אמר כי התיקון ל-ESM לא יסכן את איטליה, שהחוב המדיני שלה הוא בר קיימא לחלוטין.
לחלוטין. ג'וזפה קונטה נאלץ למסור הסבר לפרלמנט האיטלקי על הרפורמה ב-ESM ב2 בדצמבר, לאחר שמתאו סלוויני האשים אותו כי עקף את הפרלמנט ובהיותו בוגד, וגם מלגת ה-M5S הביעה הסתייגות. בחירות לנשיאות התקיימו במפלגת הליכוד השולטת ב-26 בדצמבר. גדעון סער, שדוחף לבחירות לנשיאות בשבועות האחרונים, קיבל רק 15 יום להביס את בנימין נתניהו, מנהיג המפלגה מזה 14 שנים. הבחירות לראשות המפלגה בוטלו, וסגל הבחירות הנוכחי ירוץ במערכת הבחירות החדשה. המועד האחרון הצמוד מוסבר גם בכך שלזוכה בתחרות הפנימית של הליכוד יהיה זמן רב יותר לקמפיין לפני הבחירות הכלליות הבאות, שיערכו ב2 במרץ. המועד לבחירות המוקדמות כבר הוסכם על ידי נתניהו, סער וחיים כץ, אך ההחלטה הסופית חזויה רק ביום חמישי על ידי ועדת המפלגה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שישי עשוי לרדת גשם במזרח, ולקראת הערב גשם כבד צפוי מערבית לדנובה ובאזור המרכז. שלג צפוי רק בערים. הרוח הדרומית דרום-מזרחית תתחזק בעיקר בצפון מערב. אחר הצהריים נוכל למדוד בין 3 ל-9 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, HetiTV.com או breuerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.